Greetings to you all. Welcome to class 4, worksheet 4, read and understand. Refresher course module. Dear children, today we are going to discuss worksheet 4, read and understand. So when we read English with comprehension, we identify main idea, details and sequence, and we come to a good conclusion. Fine. Here can you see a beautiful picture? Okay. The boy and the butterfly. Shall we read? Beautiful story. Sam is a good boy. He likes to help everyone. One day, Sam sees a butterfly in a cover. Sam said, I will cut the cover to help the butterfly. Sam's grandpa said, no, let the butterfly come out on its own. But Sam cuts the cover to help the butterfly. The butterfly comes out, but it is not able to fly away. The next day, Sam sees it on the same rock. Sam asked, why is the butterfly on the rock? Grandpa said, only if it cuts the cover on its own, it will fly. Sam said, sorry grandpa, I will never do this again. So the கதை புரிஞ்சுதா? அந்த குட்டி பையன் அந்த பட்டர்ஃப்ளையோட கவரை கழட்டி விடனால அந்த பட்டர்ஃப்ளைக்கு இப்போ பறக்க முடியல. Okay, it should only struggle and come out. Fine children. So after listening the story, I'll just ask some questions. You can tell the answer. Is Sam a good boy? Sam good boy? Good boy தானே? Good boy. Why did he cut the cover? அவன் ஏன் அந்த கவரை கட் பண்ணுறான்? Actually, he cuts the cover to help the butterfly. அவனுக்கு என்னன்னு தெரியல. ஆக்சுவலாக நல்லது நினச்சிட்டு கட் பண்ணுறான். ஓகே, was the butterfly able to fly? ஸோ கட் பண்ணனால அந்த பட்டர்ஃப்ளை பறக்க முடிஞ்சுதா? No, the butterfly was not able to fly. Where was the butterfly? இப்போ பட்டர்ஃப்ளை எங்கே இருக்குது இப்போது? ராக்கில் இருக்குது இல்லையா? ஸோ you can tell the butterfly was on the rock. Why did Sam say sorry? இப்போ Sam ஏன் சாரி சொல்கிறாங்க? Okay, sorry grandpa, I will never do this again, because now only he realized his mistake that if you cut the cover, the butterfly cannot fly. So that is why he felt sorry. Fine children. Oh, now here there is another passage. You listen carefully, then you can answer the questions. Raghu and his friends went to the park. They played on the slide, swing and monkey bar. Then they played with the ball. As they were tired, they lay down on the grass. They ate some snacks and left the park. And some questions are there, you can answer. Where did Raghu and his friends go? Raghu and friends எங்க போறாங்க? Raghu and his friends went to the park. First line லே இருக்குது. Second one, what did they do in the park? So பார்க்கில் என்ன பண்ணுறாங்க? They played on the slide, swing and monkey bar. Okay, then they played with the ball also. அது ஃபுல்லும் எழுதிக்கலாம். They were tired. All right children. Next one, where did they lie down? எங்கே படுத்துருக்குறாங்க? They lay down on the grass. புல் வெளியில் படுத்துக்கிறாங்க. Did they play with the ball? Ball வச்சு விளையாடினாங்களா? Yes, they played with the ball. Fifth one, what did they eat? அங்கே போய் என்ன சாப்பிட்டாங்க? They ate some snacks and left the park. அதாவது சாப்பிட்டாங்க. என்ன சாப்பிட்டாங்க? Snacks. Okay children. Okay, moving on to assessment part. Read the story and answer the questions. The cracked pot. Okay, fine children. A water bearer had 2 large pots which he tied on both ends of a long pole. He used to carry the pole to his master's house every day. One of the 2 pots had a crack in it. அதாவது ஒரு மேன் இருக்கிறாங்க, தண்ணி எடுக்கிறாள், 2 பாட் வச்சுருக்குறாங்க. ஒரு பாட்டுக்கு அப்படியே ஒரு விரிசல் இருக்குது, கிராக் விழுந்துருக்குது. ஸோ த பேரர் டெலிவர்ட் ஒன்லி 1.5. ஸோ த பேரர் டெலிவர்ட் ஒன்லி 1.5 பாட் ஆஃப் வாட்டர். அது 2 பக்கெட் வராங்க, ஆனால் 1.5 பானை தண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க, எத்துது போய் சேருது. The perfect pot was proud of himself and mocked at the cracked pot. அதில் ஒன்று வந்து ஃபுல் எந்த ஓட்டையும் இல்லை, எந்த விரிசலும் இல்லாத பாட். அது கேலி பண்ணுது, கிண்டல் பண்ணுதாமா. The mocking. One day, the cracked pot apologized to the bearer for being imperfect.
But the master smiled and said that he had planted flowers on the cracked pot's side on its way. சரி, அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சிட்டு அந்த கிராக்டு பாட், விரிசல் விட்ட பானை வந்து, சாரி சார், என்னால் தான் உங்களுக்கு ஃபுல் பாட் தண்ணி கொண்டு கொடுக்க முடியல, பாதி போகும்போதே சிந்தி ஒன்லி ஹாஃப் பாட் தானே கொடுக்குறேன், சாரி என்னை மன்னிச்சிருங்க, லைக் தட். Then the man told, சிரிச்சிட்டு சொல்கிறாங்களாம், செல்லமே அப்படி சொல்லக்கூடாதுடா, யூ ஹவ் பிளான்டட் ஃப்ளவர்ஸ் ஆன் த கிராக்டு பாட் சைட் ஆன் வே. நீ வர்ற வழியில் ஃபுல்லும் தண்ணி கொட்டி நீ வர்ற வழி ஃபுல்லும் பூவெல்லாம் பூத்துருச்சு, அந்த மாதிரி இருக்குது. Unknowingly, the cracked pot was watering them, and because of this, the bearer was able to pluck beautiful flowers for his master's home. சரியா? ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் டேலண்டட். நீங்கள் விரிசல் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நீங்கள் இன்ஃபீரியர் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் வேணாம். ஓகே, now the cracked pot never felt ashamed of its imperfection anymore. Imperfection வச்சு கவலைப்படுவோ வருத்தப்படுவோ தேவையில்லை. Okay children? Okay, now question children, circle the correct word. You can see the pot over here. Cracked pot, perfect pot. இந்த பாட்டில் ஏதாவது கிராக் இருக்குதா, விரிசல் இருக்குதா, இல்லை. ஸோ தட் இஸ் பர்ஃபெக்ட் பாட். செகண்ட் ஒன், ஹவு மெனி பாட்ஸ் ஆர் கிராக்ட். எத்தனை பாட்டுக்கு கிராக் இருந்தது, கிராக்னாக்க விரிசல் இருந்தது, 1 or 2? 1. The cracked pot was of no use. அந்த கிராக்டு பாட், விரிசல் விட்ட பாட், நோ யூஸ், தேவையில்லை, உதவாதது, வேஸ்ட் அது. எஸ் ஆர் நோ? No. So அது crack விழுந்தனால it was pouring water on its side and it was able to give flowers for the master. Fourth question, which pot was proud of itself? எந்த பாட்டுக்கும் ரொம்ப பந்தா திமிரு கெத்தா இருந்தது, ப்ரௌடா? The perfect pot was proud of itself. Fifth one, which pot is watering the plants? எந்த பாட்டுக்கும் on the way வாட்டர் பண்ணிட்டே போகுது, cracked pot or perfect pot? Cracked pot, விரிசல் விழுந்த pot, சொட்டா தண்ணி விட்டுட்டே போகுது. Fine children? Okay, I hope all of you understood. Don't copy the answers just like that. You can listen again. Don't miss to watch other lesson explanation videos, book back exercise, guided reading and other videos. Thank you children.